সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 নিউজ নেটওয়ার্কের দ্য ভিউজ প্রোগ্রামে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়েছি আপনারা খুবই খুশি হবেন। সেটা হচ্ছে যখন কোনো দেশে সরকার পরিবর্তন হয় তখন যারা অ্যাসাইলাম কেস শিকার আছেন তাদের কি অবস্থা হয় এবং তাকে কি করণীয়, নতুন সরকার নতুন আপনার সব কিছু পরিপ্রেক্ষাপট, সেই ক্ষেত্রে তাদের কি হবে যারা অ্যাসাইলাম শিকার আছেন, যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন। আজকে এই জন্যই আমাদের স্টুডিওতে আছেন যিনি একজন দক্ষ আমাদের একজন অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি, হু ইজ এ সুপার লয়ার অ্যান্ড অলসো লং টাইম has an experience with our community, and also he is a very well wisher of Bangladeshi community. Attorney Naresh M. Gehi, welcome to our show today. And after a long break again, I got you. It's very difficult to get you, sir. Yes, so today I was with the president of Suriname, and I help a lot of different countries with the laws. So I was actually sitting with the president of Suriname and talking to him about world situations, really. Okay. So let's talk about political asylum. And a lot of people are worried about their asylum cases, especially because they said that they had problems with the Awami League. So now, Zaman bhai, people are worried, but I'm telling them not to worry. A lot of people are coming and seeing me. But if you are going to base your case on Awami League, it can become very difficult for you to actually win those cases. Because the government's attorney is going to take the stand that you do not have Awami League anymore. Why can't you go back and live in Bangladesh? This is a question that is coming up a lot before the immigration court. But depending upon the case you have filed, you may still have another chance. You may not have it. But those things can only be handled once if we sit on the table, we talk, we come up with solutions. But the key at this time is for people who have applied their asylum cases based upon that they are members of the Awami League should immediately seek legal help, because those are going to become very difficult cases. Right. Dashok, the attorney Naresh Gehi, who is a very experienced in this category, especially. Especially. And he is a specialist, actually. And he describes right now what to do. The asylum seekers in different categories, of course. And when a government takes up a new government or the changes in the formation or interim government, so what steps has to be taken, and what are the procedures, what are the options and strategies, suggestions that will be given by Attorney Naresh M. Gehi. দর্শক, যারা আপনারা আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। আপনারা অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে যারা সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলো, যা আমাদের ইউটিউবে যারা সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য অবশ্যই একটা অনুরোধ, সেটা হচ্ছে আপনারা রেজিস্টার করতে ভুলবেন না। আপনাদের মতামত আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, ভালো মন্দ সব কিছু লিখবেন। আর যারা সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চান 6463079828 এই নাম্বারে আপনারা যুক্ত হবেন অবশ্যই। আর আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব। মিনওয়াইল আমরা নিকিকেও আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে উনি জয়েন করবেন। Attorney Naresh ji, one more thing I have to ask you, that I know the status of, because lots of cases of asylum especially, and you have chosen a very right subject, because recently in Bangladesh what happened, so similarly in Sri Lanka also I see there's a new government coming up. So yes. in this kind of cases, those applicants who applied as an opposition of before, but now it seems that this is their party is coming in. So what will be on their situation right now? What they will do? Firstly, it's not a good situation for them. Right.
Secondly, they should start exploring other options. Now, Zaman Bhai, that's why I tell people, when you apply for your asylum, I tell people to apply generally when they are legal in the country. Try not to apply when you're undocumented in the country. This is because even if you have a work permit, and if you do not have unlawful presence under Section 212, A9, C2, and C3 of the INA, then under Section 245A of the INA, you may be able to adjust. That says that if you've been inspected, admitted, or paroled, and if you do not have unlawful presence, then you can still qualify for a green card. Okay. So number one is, Zaman Bhai, when people are applying for the asylums, if you're here on a visit visa or something, try to apply when you are legal in the country within 1 year. Most people apply within 6 months. But people have been told that it's okay to apply within 1 year. And yes, I do agree. But I tell people, make sure that you're legal during that 1 year, because you'll have other doors open. But after 6 months, if you're not in legal status, the problem is, even if you find an employer, he will not be able to assist you, because you will have to go back to Bangladesh to get a passport stamped. And that is something that people don't want to do, Zaman Bhai. And this is only senior lawyers who will be able to tell you this. But when it comes to asylums, there are a few mistakes that people do. Zaman Bhai, I've seen people just filling that one page of the asylum application and submitting it to immigration. Officers don't like those cases. Right. And these wonderful people just go to immigration. They said, well, I hired a consultant, and the consultant did the paperwork. And the officer, in one of the cases, they charge the person with a fraud, and the case is done for 99 years. The person has no relief. Be very careful about what you're doing in the asylum application. Because Zaman Bhai, even the officer told them, first question the officer asked them, did you hire an attorney, or was it someone from the street you picked up to write your paperwork? That is something the community has to be careful. Zaman Bhai, because the problem is not that. Once if these cases get spoiled, then there is no way to rectify the damage, Zaman Bhai, because the government is very strict about these cases. Asylum cases in particular. Yeah, I got you. দর্শক, অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু বললেন। যদি কেউ B1 B2 ভিসাতে আসেন, ইট ইজ অলওয়েজ, উনি যেটা বলছেন যে এটা ভালো 6 মাসের ভিতরে করা অ্যাপ্লিকেশন যদি আপনি অ্যাসাইলাম চেক করতে চান, এক বছরের ভিতরে করা যায়। বাট আপনার যে ডকুমেন্টেশন, আপনার যে প্রস্তুতি প্রণালী, আপনার যে ইনফরমেশন, যাকে দিয়ে করাবেন একজন ক্রেডিবল লয়ারকে দিয়ে করাতে হবে। কারণ যে ভদ্রলোক আপনার কাজটা করে দিচ্ছেন, এস অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি সেড রাইট নাও, যে ট্রাবল শুটিং যেটা হয় সেটা হলো যে যিনি আপনার কাজটা করে দিচ্ছেন ফ্রড হইতে পারে, কিন্তু হয় দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে তথ্যগুলো উনি এখানে বসিয়েছেন, আর যখন অফিসার আপনার ইন্টারভিউ নেবে সেই তথ্যগুলোর সঙ্গে আপনার যে কথাগুলো সেটা ম্যাচিং হবে না। সুতরাং আপনাকে জানতে হবে যে ওখানে কী লেখা হয়েছে, কীভাবে আপনাকে পরিবেশন করা হয়েছে। এখন এইটার সঙ্গে যদি আপনার ম্যাচিং না হয় তাহলে আপনাকে বিরাট সম্মুখীন হবে। এক নম্বর আপনার ফ্রড হয়ে যাবেন, 2 নম্বর আপনার এখানে থাকা নিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে, 3 নম্বর হচ্ছে যে আপনার যে স্ট্যাটাস, এই স্ট্যাটাসটা নিয়েও আপনার দে মাইট হ্যাভ চান্স টু রিভোক ইউর স্ট্যাটাস অলসো। সো এখন যে কথাটি নরেশ এম গেহি বারবার বলছেন যে এই অ্যাসাইলাম কেসেসে যে প্রক্রিয়াগুলো বা পর্যায়গুলো যেটা আছে, যে এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং যারা আপনার অ্যাডামেন্ট যে আপনারা অ্যাসাইলামই করবেন, সুতরাং আপনাকে ডিফাইন করতে হবে যে আপনি কোন পার্টির পক্ষ থেকে করবেন, কী অবস্থায় করতে যাচ্ছেন, এটা কি সোশ্যাল নাকি পলিটিক্যাল নাকি অন্যান্য কিছু, any other incident. Attorney Naresh M. Gehi, I was just telling them they have to define their strategy, right? Either they are filing for as an asylum case as a political victim or a social victim. 209, whether it's a political, whether it's a membership in a social group, or because of your religion. Right. So because of your political opinion. Yeah. So these are the 4 categories under which
asylum law allows you to file an application. जी. And Zaman bhai, even if you have said in your paperwork that you are scared of the Awami League, a good lawyer may still be able to fight that case for you on grounds that Awami League is not completely wiped off in Bangladesh. They are still fighting there. So the thing is that if those people with whom you had your animosity, if they're still there in Bangladesh, then there still there's a chance for you to be killed or persecuted. Take an example, just an example. Someone is living in Bangladesh right now, and he is from Chittagong. Just an example. Right. Just an example, not going by facts. And if some leaders of the Awami League are still prominent in Chittagong, and if they hate this person, and if they can find him anywhere in Bangladesh, and if that can be proven by means of expert evidence, then you may still have a chance of winning these cases. ওকে 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 দর্শক আপনারা এই যে কথাটা বললেন অ্যাটর্নি নরেশ Senior lawyers can fight these cases. Yeah. Because the leading case on the point is the matter of Cardozo Fonseca. Under Cardozo Fonseca, if you can even prove that there's a strong likelihood that you'll be persecuted, then still you may be able to win your case. Okay. I got you. অ্যাটর্নি আপনার নরেশ এম গেহি যে কথাটি বললেন, Cardozo Fonseca, there's a code or the name of the conduct That's of the one of the cases. There are hundreds of I cases. understand. So I'm just taking a simple example. he's just given তো উনি একটা I'm a এক্সাম্পল walking book. I দিচ্ছিলেন. can give you many other cases. Yes. But I'm giving you an example of how you should never give up hope. Right. And take an example today, right? Yeah. The judge will deny you. Right. If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. You still preserve your appeal. The situation in Bangladesh is so volatile right now Right. that you do not know what's going to happen next. Nobody knows what's happening there. Right. So don't be afraid. But it's a good idea for you if you are in immigration court or if you have filed papers in immigration right now, see a lawyer as soon as possible, because you may be able to you may not be able to change the facts, but you may be able to add a supplemental memorandum which is similar to the facts that we have mentioned, which are on the same lines of what you have mentioned. But if you change the facts now, that looks like a very fishy case and your case will be denied. Because the judge may bring in the credibility issue in immigration. Right. And but I have some great news for you, Zaman bhai. Yeah. A surprise for today. Yeah. One of the girls who used to work for me, I'm proud to say, as a mentor, she came in as a young lawyer and she has become an immigration judge in the country. Wow. That's a really good news. So it's so good to feel that, Naresh, just I'm giving a pause. Let's welcome Nikki. She had some technical issues, so now we got her back. Nikki, welcome. How are you today? আপু কেমন আছেন? ভালো আছি, আমি দুঃখিত টেকনিক্যাল কারণে No, it's okay. It happens sometimes. I'm glad you're here. So I was telling people that to come in and see you because the situation in Bangladesh has changed. And people who had applied for asylum as members of the Awami League should be very concerned about their cases. Because if they do not take
proper precautions, the problem is that these cases may be denied. So people who have already filed the cases under the Awami League, they should start meeting up with lawyers as soon as possible to at least find, some hope or something to make sure that the cases are okay at least. Of course, nobody can guarantee you because you have submitted what you have, but at least try to kind of work with lawyers and make sure that you put on the best fight before the court. Yes, Naresh ji, this is very important key factors you are sharing, to be honest. But the thing for the asylum cases, Nikki, I think you heard partially or you heard everything? জি আপনি বুঝতে পেরেছেন না? তো এখন যেটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে অবস্থা, Naresh ji has chosen a very nice subject today. When there is a government paradigm shift, I should say rather paradigm shift, right? The new government takes over or interim government is there. So what will be this consequence and the fate of the asylum seekers? So তারা যেটা বলতে চাচ্ছেন, নরেশ জি যে কথাগুলো বলছেন, লেটস সে এক্সাম্পল আওয়ামী লীগ which is very much vibrant right now as an opposing, and what is the situation right now in Bangladesh. তো ওনাদের জন্য যারা আওয়ামী লীগের যারা কর্মীরা আছেন, তাদের যে এখন যে অশনীয় অবস্থা, তারা কিভাবে তারা অ্যাসাইলাম সিকার হিসাবে মানে জয়েন করতে পারবে বা যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারবে, তাদের জন্য কি করণীয় হতে পারে? সেটাই আজকে অ্যাটর্নি গেহি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন আপনারা আগে যারা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কাজ করে আপনারা ওখানে শিকার হয়েছেন, বিভিন্ন ভাবে আপনারা হয়রানির শিকার হয়েছেন, সেই জন্য আপনারা অ্যাসাইলাম সাবমিট করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন তো আপনাদের সিচুয়েশনটা আসলে কিছুটা না বলবো বেশ নাজুক হয়ে গেছে। কারণ আপনাদের পক্ষে তো আর আপনারা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, আপনাদের যে ঘটনা, আপনাদের জীবনের যে ঘটনা আপনারা লিখছেন, সেটা তো আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন না। তাহলে আপনারা এখন কি করবেন? সেটার জন্য অ্যাটর্নি গেহি বলছেন আপনারা অবশ্যই আপনাদের অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন, কারণ আপনাদেরকে এখন বের করতে হবে যে আপনারা কিসের ভিত্তিতে আপনারা আপনাদের কেসটাকে চাঙ্গা রাখতে পারেন। কারণ অনেক অসংখ্য আমাদের ভাইয়েরা বা বোনেরা এই আওয়ামী লীগের এগেইনস্টে আপনারা অ্যাসাইলাম ফাইল করেছেন। এত বড় একটা বিরাট জনগোষ্ঠী, আপনাদের কি হবে এখন? সেটা নিয়ে অ্যাটর্নি গেহি বলছেন যে আপনারা অবশ্যই আপনাদের অ্যাটর্নির সাথে আলাপ করুন, এবং বিশেষভাবে আলাপ করছি এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কি করা উচিত, এই বিষয় নিয়ে বলছেন। ধন্যবাদ নিকি আপনাকে। অ্যাটর্নি নরেশ গেহি, I have another question. I heard or I know or I came to know that there are lots of Bangladeshis, those who belongs to Awami League, the 15 years ruling party, their leaders, their workers are trying to migrate to some other countries, but neighboring is India. Then they have option for coming here to America. Most of them are targeting America or Canada. So what will be the exact process for them? So now, if you look at the news in Bangladesh, the issue is, even if you look at human rights reports, a lot of the members of the Awami League are getting killed. They're actually being targeted by the government forces, including some people from the military. So those people who come here and who are currently members of the Awami League, they have a very good case to apply for asylum. Because right now the Prime Minister, she's not there anymore, and she's away. And now, even if you look at any international magazine, it is becoming crystal clear that people from the Awami League are being ousted from Bangladesh. They don't want that party to exist. So those people who are here, take an example, you're here on a visit visa, or you crossed the border and you came here. And if you are a member of Awami League, you may have a good asylum case at the stage. Thank you. Nikki, Yeah. Nikki, she's very much familiar
what I like about Nikki, she handles a lot of asylum cases for the office. And Nikki and I work in the Jackson Heights office. Nikki works in the Jamaica office. People see me in Jackson Heights. I see Nikki there. And she's very well versed with the politics of Bangladesh. Nikki, what are your thoughts on this? I think, those people should come in and see you. Right. And if they are members of, Awami League, they have a chance for asylum at the stage. Because things in Bangladesh right now, if you look at it, Jamaat is fighting for power. Jamaat is very much fighting for power. I don't know that this is something different, because now it is totally interim government. So we don't know who is Jamaat, who is BNP. But we don't know who's going to come to power in Bangladesh. So in this position, we don't know who will be coming in the coming election. Even they are fighting for power. If you look at the news, yes. everyone is fighting for power. Pretty much everybody is interested to have a post national election. Recent news, Zaman Bhai, is that, of course, we all know what happened to Begum Khalida Zia. But right now, what they are saying over here is that even when these parties were fighting together, the Awami League fighting with BNP, they said that they've literally, Awami League had destroyed BNP completely. Now, that's in the news, if you look at some articles. Yeah. But we don't know how true that story is. No, So the inner, that to be literally the inner part we don't know. It's only on the media it comes. So the inner part we don't know what's going to happen. Exactly, but we don't know what will be the exact formulation of the government in Bangladesh. Right. But I can tell you one thing with confidence, that is the great question that you brought up. Right now, if you are in the US and if you are a member of Awami League, you have a very good case for asylum. Don't you agree? Because what has happened? Right. The entire party has been kind of like decimated. Right. So when you're thinking about asylum, and if you're a member of the of the Awami League, I think you may have a good case. Yeah. Nikki, before you go into this, shortly tell this, and then we have some callers on the queue. Sure. So we'll take it. একটু শর্ট করে বলে দিচ্ছি, অ্যাটর্নি গেহি আজকে যেটা বললেন যে আর যারা আপনারা আওয়ামী লীগ করতেন এবং এখন আপনারা দেশে হয়রানির শিকার হচ্ছেন, নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন, আপনাদের জানের উপর হুমকি আসছে, আপনারা যদি কোনোভাবে এই দেশে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসে থাকেন, তারা যদি আপনারা অ্যাসাইলাম ফাইল করতে চান, তাদের জন্য এখন একটা অনেক বড় কেস আপনাদের হবে। আপনারা অ্যাসাইলাম ফাইল করতে পারবেন যদি আপনারা আওয়ামী লীগ হয়ে থাকে। এটাই অ্যাটর্নি বললেন। পরবর্তীতে আমারও কিছু কোয়েশ্চেন আসছে। I will ask the question to Attorney Gehi also later on, but I think go ahead, please. Bring up one very important thing Nikki need to announce this very clearly. If you look at the current immigration debates, Trump is saying that if he comes into power, he's going to go aggressively against people who are undocumented. So my friends, I love our community very much. If you do not have papers, please start getting legal, because election time is here. After election, if some political people win, they want to get rid of people who are undocumented in the country. So at least if you're planning on applying for asylum, don't wait for too long, because even the asylum law may change. We don't know. And it would become very difficult. Then you will not even be eligible, to apply under certain circumstances. Like what they are doing, they're saying that if you come in from so-and-so border, you may not be eligible. So the asylum law is going to get very strict. If you're considering asylum, I would request you, it's your choice, to consider applying soon. Because based on my experience, this is what I feel, is that the asylum laws are going to become very strict in the future. This is my personal opinion. Thank you. দর্শক, অ্যাটর্নি গেহি যে কথাগুলো বললেন, যে উনি যে তুলে ধরলেন, সেটা হচ্ছে যে সামনে কি হবে অ্যাসাইলামের কেসগুলোর প্রতি, বা কি হবে তাদের এই সময়। Also Attorney Gehi, these asylum seekers, those are already applied and they have a status, and they might switch into the parole in place program also in future if they want or not. Some of them we are already doing it. See, I'll tell you what Nikki is doing for people. There are a lot of options. That's what I'm telling you.
a lot of people are coming to Nikki and seeing them, either they're changing the lawyers or some of them are coming in whose papers were filed by consultants. Some of them who are coming in who have crossed the border and coming in. Right. And Nikki helped them in the Jamaica office. I helped them in the Ozone Park, in the Jackson Heights office. And in Texas also, in Dallas, Texas, we have an office. We've been helping people helping people in the Ozone Park office. But Zaman bhai, sometimes when the papers are coming to us, we are so shocked to see that there was hardly any papers filed with immigration. That is not good for the client. You need to put in a proper package if you really want to fight and win your case. Yeah, thank you very much. We have to go to a commercial break. দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতি পর ফিরে আসলাম। আমাদের যে আলাপগুলো করছিলাম আজকে একটা সিগনিফিকেন্ট একটা মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট নিয়ে, সেটা অ্যাসাইলাম সিকারদের স্ট্যাটাসটা নিয়ে। তো মিনওয়াইল we have got two callers also on the queue. দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে সুমন। জি, আমার এক ফ্রেন্ড আসছে, তো সে চাচ্ছে আপনার বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অনেক ইয়ার মধ্যে ছিল, সে অনেক তার নামে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে, তা সে আসছে, সে এখন কি অ্যাসাইলাম করতে পারবে? সে কিভাবে আসছে, মানে B1 B2 ভিসা মানে ভিজিট ভিসা আসছে? টুরিস্টে আসছে, টুরিস্ট ভিসা। আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্যই সে করতে পারবে। Attorney Gehi, I'm helping you a little bit because this guy is an Awami League member, okay, young potential, but he already came. Because of the troubleshooting in Bangladesh, he is right now in America, here in New York. He has a B1 B2 tourist visa. So what can he apply right now? Immediately, Nikki is there from until Saturday, Monday to Saturday. Sunday I'm in Jackson Heights. He should make an appointment with Nikki, and I think this is the best time to consider asylum if he is a member of the Awami League. Without further delay. They can call Nikki, why don't you talk? Yeah. And they can see. Nikki, আপনি আমাদের সুমন ভাইকে একটু সুমন ভাইয়ের জন্য কথা বলুন প্লিজ। হ্যাঁ, সুমন ভাই, আপনি যদি শুনে থাকেন, আপনার বন্ধু কল করেছে। হ্যাঁ, আপনার আসলে এটাই মোক্ষম সময়, আপনি এখনই যত দ্রুত পারেন আপনি অ্যাসাইলাম ফাইল করে ফেলেন। আমাদের জামাইকা অফিসে আমি আছি, আপনি জামাইকা অফিসে আসতে পারেন। আপনার অ্যাসাইলাম ফাইল করার জন্য এটাই সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ, আপনি করে ফেলতে পারেন। জি, ধন্যবাদ সুমন ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য। আশা করি উত্তর পেয়েছেন, যোগাযোগ করবেন। পরবর্তী কলার কি আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। জি, হ্যালো। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি সেলিম বলছিলাম ফিলাডেলফিয়া থেকে। সেলিম ভাই, ফিলাডেলফিয়া থেকে। জি, আগামীকাল আমার এমনি অ্যাসাইলামের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে বায়োমেট্রিকের। তো যদি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারভিউ অথবা মাস্টার হিয়ারিং সময় তার আগেও পরে যদি আমার হেলথ কন্ডিশনের কারণে বা কোনো মেজর শরীরের অপারেশনের কারণে যদি ওখানে মানে মেজর অপারেশন হয় শরীরে, তো এটার জন্য কোনো অ্যাডভান্টেজ বা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে কিনা হিয়ারিং এর সময় বা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারভিউর সময়? জি, বুঝতে পেরেছি আমরা। Nikki, আপনি বুঝতে পেরেছেন না কথাটা? He is asking Mr. Gehi that tomorrow is his fingerprint appointment for asylum, but he is asking he probably will have a major surgery. So if he receives any individual hearing or master hearing, if he would not be able to attend, will he get any excuse for that or not? So first he should retain a lawyer. The lawyer should immediately be in touch with immigration. And it's known as exactly a continuance hearing should be taken in the case, or to make sure that his case is not impacted if he has a master scheduled. Or the lawyer should appear and we need to file a motion to continue the case. Okay. Nikki, একটু বলেন আপনি। This gentleman is from Philadelphia. Yeah. Yeah, we handle a lot of cases from Philadelphia. Nikki does that.
Yeah, please, Nikki. জি, অ্যাটর্নি গেহি বলছেন যে আপনার দ্রুত একজন অ্যাটর্নি, যদি অ্যাটর্নি থাকে অথবা না থাকে, দ্রুত আপনার একজন অ্যাটর্নি দরকার। এবং আপনার যেহেতু শারীরিক প্রবলেমের কারণে আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না, মোশন টু কন্টিনিউ হিসাবে এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে। আপনার হিয়ারিংটা পিছানো যাবে, আপনার হিয়ারিং পিছানো যাবে মোশন টু কন্টিনিউ বলে। আর অ্যাটর্নি গেহি এটাও বললেন, আমরা অসংখ্য কেস করি ফিলাডেলফিয়াতে, তো আমাদের সাথে যোগাযোগ পারেন। I can speak to Nikki. Nikki is very good at this. You know, in my office, she handles things under me. So, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক, আমরা পরবর্তীতে আরো কলার থাকলে অবশ্যই নিয়ে নিব। সো অ্যাটর্নি গেহি, the reason, you see, there are a lot of people already in, as I said you. As I already mentioned, there are how many people are already here. Zaman, by one very important thing which a lot of people have asked, please repeat this message. A lot of people, especially Nikki, got a call from some women who said that they have gotten their 2-year green cards and now they're not happy with their husbands in this case, the call that she got, and he's physically abusing and beating her. There is nothing to worry. If that is the case, they can apply for the green cards on their own without any help from the spouse who's torturing them. It can apply to a woman or to a man. If you are a victim of torture from your wife or from your husband, you do not need any help from the US citizen spouse. You may be able to apply for a direct green card if you've been a victim of domestic violence. So do not worry. You don't have to take torture. We do not need the signatures of the US citizen spouse in these cases. Very important, Nikki. Can you talk to them about the importance of domestic violence? Yeah, sure. Nikki, go ahead. জি জি, অ্যাটর্নি গেহি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উত্থাপন করেছেন। সেটা হচ্ছে অ্যাসাইলামের বাইরে আপনারা যদি মনে করেন আপনার হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফের মাধ্যমে আপনারা টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন 2 বছরের জন্য, তারপর এখন আপনাদের বনিবনা হচ্ছে না, তার উপর আবার আরো অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স চলছে আপনাদের মধ্যে, আপনারা টর্চারের শিকার হচ্ছেন, অ্যাবিউজের শিকার হচ্ছেন। এটা স্বামী দ্বারা স্ত্রী হতে পারেন, আবার স্ত্রী দ্বারা স্বামীও হতে পারেন, দুই পক্ষই কিন্তু এই অ্যাবিউজের টর্চারের শিকার হতে পারে। আপনারা কিন্তু ঘাবড়াবেন না, কারণ আপনারা এই পরিস্থিতিতে নিজেরাই নিজেদের জন্য গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটা একটা অনেক বড় খবর, এটা আমরা অনেকেই জানি না। আপনারা মনে করছেন যদি আপনাদের even if they don't have a green card, okay, and if they are married, and if he's not going for the interview or she's not going for the interview, you still have hope to get a green card without any help from the torturing abuser. আরেকটা কথা অ্যাটর্নি গেহি এখন অ্যাড করলেন যে মনে করেন আপনি এখনো গ্রিন কার্ড পাননি, কিন্তু আপনার গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ আছে সামনে, সে এখন অন্য পক্ষ হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ আপনার সাথে আর সহযোগিতা করছে না, অথবা ইন্টারভিউ আসেনি, আপনারা ম্যারিড কিন্তু একজন আরেকজনের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, কারণ বনিবনা হচ্ছে না, অ্যাপ্লাই করছে না, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি স্বামী হোক অথবা স্ত্রী হোক, আপনি কিন্তু আপনার নিজের জন্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো প্লিজ আপনারা ইনফরমেশন গুলো জেনে রাখুন, আপনারা কখনোই ঘাবড়াবেন না। আপনারা একবার আমেরিকা এসে গেছেন, একজন বিয়ে করেছেন গ্রিন কার্ড হোল্ডারকে, এখন আপনাদের সামনে সুযোগ আছে। তো আপনারা সহ্য করবেন না, টর্চার সহ্য করবেন। এইটাই মিস্টার গেহি বললেন যে আপনাদেরকে অ্যাবিউজ সহ্য করতে হবে না, যেই ম্যারেজে আপনাদের বনিবনা হচ্ছে না সেখানে আপনাদের সহ্য করতে হবে না, আপনারা নিজেরাই নিজেদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। We have another caller. Answer a few questions for people, Zaman bhai. Then after that, we'll go towards this. Number one is, people are asking me that my case is stuck in Bangladesh for a long time and I've done everything and they're just holding up the case. What you can do? You can take the case to federal court, file for a mandamus action, and if everything is okay, then the judge can compel the government to issue a decision and you can get the green card. Means if your consular interview went over there, you're not listening from immigration, you have the right to take the case to federal court and get a decision. Number one. Second, if you went for your citizenship interview or for a green card interview in America, and if you're not hearing from them for a long time, please take these cases to federal court. You will get a decision soon.
Next, very important, Zaman bhai. If your asylum case is pending for a very long time, you can still take the case to federal court, and we did it for a client. We were able to get a date within 6 or 7 months. Yeah, very good, very important. I think about this procedures and these options we discussed many times in the past in our other episodes, but Nikki is the right person to elaborately tell about that, and we are also almost the end of the part. So Nikki, please go ahead. জি নিকি আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার যারা দর্শক আছেন, যারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা এখন দেখছেন এই মুহূর্তে বিশ্বের দূর দূরান্ত থেকে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তাদের জন্য সামারাইজ করে যত দ্রুত বলা যায় একটু তাদেরকে হেল্প টিপস দেন। অ্যাটর্নি গেহি শেষের দিকে যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে যে অন্য বিষয়গুলো ছাড়া এটা একটা নতুন বিষয়। আপনাদের যদি কারো কেস ঢাকা এমবেসিতে অনেক বছর ধরে আটকে আছে, অথবা মনে করেন আমেরিকাতে আপনারা সিটিজেনশিপের ইন্টারভিউ দিয়েছেন অথবা গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ দিয়েছেন, কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে কোনো ডিসিশন হচ্ছে না, অথবা 3 নাম্বার আপনারা অ্যাসাইলাম কেস অনেক বছর ধরে পেন্ডিং হয়ে আছে, এই সমস্ত পেন্ডিং কেসে আপনারা কিন্তু অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টে ল স্যুট করতে পারেন, যেটা হচ্ছে ম্যান্ডামাস। এটা করলে আপনারা খুব দ্রুতই ডিসিশন পেয়ে যাবেন অথবা ইন্টারভিউ আপনাদের চলে আসবে। তো যারা অনেকদিন ধরে ভুগছেন, কোনো ডিসিশন আসছে না, আপনাদের জন্য এটা একটা অনেক বড় সুযোগ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অ্যাটর্নি নরেশ Gehi. Any of the cases are stuck in Bangladesh, or if you have a consular processing issue, if you're getting married, or if your children are stuck up in Bangladesh, or if you cross the border and you came and you're married, you still have hope under parole in place or under the waiver. But I just want to give one message. If you are undocumented, you are looking at politics, they want to go after undocumented immigrants. So please become legal. Do not waste time. Get your paperwork in order. And if you have an asylum case, time to meet up with Nikki, or they can see me. We are open 7 days a week. We have offices in New York and in Dallas, Texas. If you're watching the show in Texas, we can also help you in Dallas, Texas. Definitely, they are watching in the Texas also. Thank you very much, Attorney Gehi. And I wish I could have you all the time, but you're so busy anyway. So we miss you sometime. Back next week. Okay, again. Thank you very much. Nikki, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। Because I'm free now. I was busy with the United Nations with the president. Very good. Soon, but I'll be there. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। অ্যান্ড দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা অবশ্যই আপনারা মন্তব্য করবেন, আর আমাদের TVN 24 নিউজ নেটওয়ার্কের সঙ্গে থাকুন। আগামী অনুষ্ঠানের আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমি মেসবাহুজ্জামান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TVN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।